Page 104. Smart rules to cycle safely. Велосипедті қауіпсіз айдауға арналған ережелер. Бұл жерде сіздерге текст берілген. Қазір соның видеосын тамашалайсыздар, мұқият тыңдаңыздар. Smart rules to cycle safely. It's a beautiful day and there's no school. It's the perfect time to go for a ride with your friends. You get on your bike and you feel as free as a bird. Cycling is fun, but sometimes accidents happen. So you should cycle safely. Here are a few tips to help. The most important thing to remember is that you must wear a helmet. Your helmet will protect your head in case you fall off your bike. Remember to wear a helmet that fits you, and never wear a hat under your helmet. It's also important that drivers can see you. You must put reflectors on your bike and wear something bright, such as a reflective belt. At night time, you must also have the lights on. You shouldn't wear loose clothes or headphones. Gloves and knee pads are a good idea. You must respect road signs and use hand signals to tell drivers that you want to change direction. You mustn't ride too close to cars, especially parked cars. People can open car doors suddenly. Last but not least, remember to keep your bike in good condition. Check the brakes, tyres and chain regularly. Exercise 1. Have you got a bike? Do you like cycling? Why? Why not? Сенде велосипед бар ма? Велосипед тепкенді жақсы көресің бе? Не үшін дейді. Сол туралы шағын эссе жазсаңыздар болады өз ойларыңызда. Оны мен мысал ретінде описаниеге тастап кеттім, содан қарасаңыздар болады. Exercise 2. What do you know about safe cycling? Look at the pictures and discuss. Listen, read and check. Қауіпсіз велосипед айдау туралы не білесің? Суретке қара және соны өзара талқылаңдар. Қазір сіздерге аудио беріледі, соны мұқият тыңдаймыз. Smart rules for cycling safely. Cycling can be lots of fun. You can cycle alone or with your friends. Many people like mountain biking too. You can leave the city behind and enjoy the beauty of nature. But you must always remember to stay safe. Here are some good ideas to help you cycle safely. First, always wear a helmet to protect your head. Make sure the helmet fits you so that it doesn't fall off. Also, never wear a hat under your helmet. Next, lights are very important. Your bike needs to have lights and reflectors so that other drivers can see you. You shouldn't wear loose clothes or listen to music through headphones. Also, gloves and knee pads are a good idea. Finally, when you ride your bike in the city, you must respect road signs. Use hand signals to tell drivers what you intend to do. You mustn't ride too close to cars, especially parked cars. People open car doors suddenly, and that can be very dangerous. Always remember to keep your bike in good condition. You have to check the brakes, tyres and chain regularly. Do you have a bike? Do you like cycling? What things do you take with you? Where do you like to cycle? Exercise 3. Read the text and mark the sentences true, false, or doesn't say. First, bicycle accidents happen occasionally. Is that true or false? That's true. Велосипед апаттары кездейсоқ болады. Ол рас. Second, you should wear a hat under your helmet. That's false. Шлемнің ішінен шляпа кию керексің дейді. Әрине ол қате.
3. A reflective belt helps drivers see you. Күн сәулесімен шағылыстыратын лента айдаушыларға сені көруге көмектеседі. That's true. Ол рас. 4. You shouldn't wear headphones when you cycle. Сен велосипед айдап бара жатқан кезде наушник тақпауың керек. Қалай ойлайсыздар, бұл true ма, false па? Әрине, true. Дұрыс. 5. You must put oil on your chain every week. Сен шынжырыңа әр апта сайын май құюың керек. Текстте бұл айтылмаған. Сондықтан да doesn't say болады. Exercise 4. Which sentences from the text describe the pictures? Тексттегі қай сөйлемдер суреттерді сипаттайды? Then use the pictures. Ден кейін суреттерді қолданып tell the class how you can cycle safely. Қалай велосипедті қауіпсіз айдауға болатындығы туралы айтып бер деді. Бұны описание бөлімінен оқи аласыздар. Exercise 5. Use words from the check these words box to complete the sentences. Use your dictionary. Мына жерде check these words деген жасыл бағанда берілген сөздер бар. Соларды оқып, қазір аударатын боламыз. Accident – апат, helmet – шлем, protect – сақтау, reflector – шағылыстырғыш, reflective belt – күн сәулесімен шағылыстыратын лента, loose clothes – кең киім, headphones – наушник, knee pad – тізеқап, respect – сыйлау, құрметтеу, hand signal – қолмен берілетін белгі, break – үзіліс немесе өзгеріс деп аударуға болады, tire – дөңгелек, chain – цепь, шынжыр, regularly – үнемі, тұрақты. Қазір 5-ші жаттығуда осы сөздерді қолданып, мына көп нүктенің орнына қою керек. First, if you cycle safely, you can avoid having an accident. Егер мұқият велосипед тебетін болсаң, апаттан аулақ болуға болады. Second, when cycling, you need to wear a helmet to protect your head. Велосипед айдағанда басыңды қорғау үшін шлем киюің керек. A reflector and a reflective belt help drivers see a bike. Шағылыстырғыш және шағылыстыратын лента жүргізушілерге велосипедті көруге мүмкіндік береді. 4. Don't wear loose clothes while cycling. Always wear tight clothes. Велосипед айдағанда кең киім киме. Әрқашан қысып тұратын киімдер ки. Exercise 6, page 105. 6-шы жаттығу 105-ші бет. Put the verbs in brackets into the to, infinitive or ing form. Бұл жерде етістіктерге to немесе ing формасын жалғайтын боламыз. First, Dave really enjoys going for bike rides at the weekend. Dave демалыс күндері велосипед тебуге барғанды жақсы көреді. Second, your bike lights aren't working. You should change the batteries. Бұл жерде жай ғана change болады, себебі should модальды етістігінен кейін біз ешқандай to да ing да қолданбаймыз. 3. Pull on your brakes to stop. Pull on your brakes to stop your bike. 4. Jane would love to do a cycling tour of France. 5. I go cycling in the park most Sundays. 6. Henry needs to change the front tire of his bicycle. 7. Listening. Listen to Steve talking to Jane about buying a new bike. Джейнге жаңа велосипед сатып алу туралы айтып жатқан Стивті тыңда. For questions 1-6, choose the correct word. 1 мен 6 аралығындағы сөйлемдерге дұрыс сөзді қоямыз. Қазір аудио беріледі сіздерге, одан кейін сол жерден дұрыс жауабын тыңдап алсаңыздар болады.
Steve. Have you still got your BMX bike? Yes, but I'm getting a new one for my birthday. I found the one I like. It's called BX20. That's great. But I love your silver one. Me too, but it's very old now. What's the new one like? Is it silver too? No, it's black. There isn't a silver one. There's a blue one, but I prefer the black one. Which shop is it in? Bradford's bike shop in Bingley. I looked in the shop in Carlton Village, but the bikes were really expensive there. Yes, I know. Is it on Station Street, the main shopping street? Yes, it is. It's number 38, on the corner with Clifton Road, just opposite the Treetop Shopping Centre. Oh, yes, I know. I might go and have a look. I'd like a new bike for my birthday too. Oh, well go soon because the shop has a sale this month. The bike I like was £150, but now it's only £100. That's good. Good bikes usually cost about £200. I know. Also, you get a £20 gift voucher to spend in the shop when you buy a bike there. My friend bought a bike there and he got some knee pads and some gloves. I think I want to get a helmet. Oh, that's great.